Gbam. Gbam. Ụmụaka isi akụ ya, ụmụaka isi eme ya. Unu abịago na Gbam ebe ekwu onye ọfịa ba. Nke a kwuru juo ya ekwu ọzọ. Akpa anyị chazọ ka akpọ onye ọzọ. Ndị be anyị ebe aka anyị na-akwụnye ya n'ọkụ olebe ebe aka anyị na-akpọ ya ọgbaba. Afa m ka bụ Dr. Chijoke Gondo Odogwu ya mbaba. Antata enweghị mụ na ya nọ. Onye ji violence wee fili isi. Onye dọm Dọkịta Local Government of Anambra State in Isuofia. Can I tell Aunty Maasi? Aunty Maasi, formerly MC Smog. Yes. That year. Yes. Odogwu kefe na not in there. No na Gbam. Odogwu bubu. Papa wa. Kawala kedu onye bụ Maasi. Okay. Ezigbo afa m wụ ọbala nna nyere Ugo John Paul. Hey. Mana dị afa ada enye m ego. Yeda gị? So mgbe m chụkataziri ego wee bido comedy. I would say comedy dị inborn because I started it from school. I'm brilliant. Agbala m first. In fact, I maintained first position throughout my secondary school. Mgbe m na-agụ akwụkwọ, onye mụ m na baptism, that is my baptismal father, through m challenge na each term m gbara first. No, ya kwụrụ m ụgwọ akwụkwọ the next step. And ọ kwụgidere ya ngụcha. Take my WAEC. So, but here sele money out, and which is advice in the people. Here sele money out, come for down at university level. So, say I know. Ya want to say science go NEPA because ya want na alone na NEPA. So, say I know no art can choose. The school and go NEPA we come. It's not going to go on science, like electric or whatever. It's not go NEPA. So, say na so it becomes a problem between me and my parents, which is the mistake African parents name. My parents for another need because my child for the school. Mana tomorrow, I form the essence of ega school because skeleton nina and sector na school. Mochicha nina ma cockroach nina and still level or mamulu obalam today. And I'm on take him about first each term. Yes. Now, those first nina na ba. Ngocha those akwụkwọ bata the only thing in the that day m ata anụ na abụ. Ọba draw my father. Onwezi onye na-ekwute okwu up till today. Yes. So, I'm brilliant. I seem from a very poor background. Ebia na our area, our ụmụnna family is on a richest. So, draw me here my father name on a land on kita and the mmanya ngwo. Go how rich family mode na. Yes. So, mgbe ha bịa force to go into school, mo say na account for that. Osewele my parents, so to raise them, my mother has to give me sanction and but I have to move out. Move out from my family. So a lot of people encourage me then gawa school. Now gbakọ life off ndị gụrụ agụ. Egocha no job, ọ ha ncha na anyacha baby na keke na pepe. All this urban mass driver. Driver buru go na abịa ọnwụ. And ihe na-ewe ewu na ọwụ graduate vuruzie ndị mmadụ ọfụ omeghe expect ifu onwe because Nigerian education ya frustrate gị ịgụcha akwụkwọ joblessness ya frustrate gị tili ichefuo course ịgụrụ na school. That is one thing. Asị m na education adịghị mma but my advice to people na before ịbawa into education highest education you need your O level. I believe na O level ihe emenwu business O level ihe ama na mmadụ chọrọ ịhọrọ gị. You build a business. Onye ọ na-ekele n'ụwa dị talented. People believe na a na-agụta ego n'akwụkwọ, believe on it. Because mgbe and people che na onye ga akwụkwọ ọmala ihe ka ngwa gị ndị na-cost nuisance na society today jụọ ha just mee inquiry ha nchawo graduate. Onwe ha na-agụta. Mgbe Solomon jụrụ Chineke ya nye ya wisdom o eji wee chi eze ọ hapụrụ ya Chineke enyeghị ya scholarship. O nyere ya the wisdom direct. So that simply means na wisdom comes from God ada agụta ya na school. Yes. So when all these things say ntachara mecha me GNLD na GNLD ka ntala afụ nke a wete gbata two people oga bring two people mgbe nji but people na asị quit from it nsi no mana mgbe nji wee quit wu mgbe nji ọbasi o were bata Ekwulọbịa. That was when mụ ajizi aka m quit here. So after all said and done mbido comedy. Yes. It was never easy. When bido comedy, bido nsewe nne nwanyị.
which is advice in the upcoming content creator. You do different things. Say man nke ya ba. So when shoot kata, where one particular day, mothers are blessing to society. Inwe nne gị kwali ugwu. So one day, I remember somebody kute na echi woka nne. Yeah. Say her no problem. Kangamele my mother's kids. My mother was a violence woman. And after with that name. After with Marcelina. Man ona abala yimba ona abo onwe Maasi. That is where the name comes in. Maasi. So ngazie phone ka iji we say mana before nna aga hire camera say video post we someone and buy na watch here. So that particular day have to use phone to video. Nga yite polo maya ogodo na eke chafu say that particular skit say chaya post to na tetola bata WhatsApp for different foreign numbers na album. Before one guy only Isuofia Kingsley album sim na repost through my video man and the video dey nice. That was how. That particular day, somebody bought me only 50,000 in tier. So now they go na this comedy I name. That is how. Video say episode 2, say episode 3, say episode 4. In front of people like it, yeah. A stroke or COVID-19 that year. Hey man, COVID-19 made some people here man no benefit him. So many of us. I wish na the oya ya biakwa. Because then nobody may go. Abi? Yes. The oya ya biakwa kama yari na ndi bai. Mana ya biagodi. Maybe COVID-25. Yes. Because mbobiala people no inside what they need then will comedy to entertain themselves. So that was Mbemma Batara market and by his grace village people more they can handle all at that time in Sero. Because before now we post to a comedy so now my brother and I watch. My father didn't want Android, my mother didn't want Android. So 2 views. 2 views. So if you know they are encouraging. Yes. Watch here. One guy, one of my friends there no Dubai now be about me then say no they sure na comedian na say ya have to fence see my compound. Ghana Batobi. So but I have to keep doing it. That was how Maasi we bido mpiasa into the market. Bido maybe entertainment. So many people be then had they confused na ma wonyi Isuofia kama onye Ekwulobia. My full indigenous, I'm a proud son of Guinea, Ekwulobia. And I am proud and answer from Ekwulobia. But reason inji kwili ndi Isuofia was my maternal home. And the Isuofia ji home egwu today. And the Isuofia be anye mi ha na agbo one day the number. They gave me a platform. They have backbone. They supported me. Only one man from Isuofia. Or that like he disclose after. Since when said that first comedy, getting to 5 to 6 years now. Post to skit or the man on a sending 5,000 for over 6 years now. Post to have skit or you for sending 5,000 and he's from Isuofia. So when it wasn't encouraging. Sometimes say ba na watch ya ndị na-view gị fụ na ndị mmadụ ndị a na-agbacha gị Maasi no be them they watch your video na outsiders. Yes. Ịhụ na some of them we gafete ebe a na-aṅụ nkwụ Maasi gba break iche na achọrọ inye gị ọrụ go ya mmanya. Yes. So Maasi gị kwa Facebook akwụbana gị ụgwọ go ya mmanya. So yes. That is it. Emegido onwe one man a na-akpọ Obioha Uchechukwu mba no Obioha Obinna Obioha from Owerri. Obom then seminar ochoka my video na dey sharp don. We say na me nwe ho say na me need the camera and say the man has to call me or that camera on US or Ghana Nikon company direct or that camera. Send the sim no obi anata. Ọ na-ekwu enche na ọwayo. So batalo that time sim na mbi Owerri mbanye Owerri gwakwa ndị mmadụ ebe nna agachudi in case ma anata ho. Tres katabe the man mfu ya the man amadi m no ife mama no so obodo oyibo nata behold oburu camera complete set bunye m ọma onye nwu up to today. Sometimes maybe they'll send the alarm ego. That was how somebody agbakwa one day send the alarm ego laptop. Then there is one man chefu. The man biara mgbe owite jim, but he became a father, which is Guinea CEO Yomate State, which Chukwu Nebu.
he has to first day money I follow Osi all the way from Asaba Choron Biana my hometown. He saw the talent in me. Bido promote Vele Estate here. Ogolo most of the things, my iPhone, my ring light, my everything, or they make sure na like. He supported me financially. Then when was really the hardest shock of my life? When my page bala 100,000 followers. Or bala today, I hack the page the next day. I hack delete here. A chum bending around here from. So a lot of people thought na more Adabugo. I will not lie. Oh no, the onye toro ahia with all his last card. The ngwa ahia gboko. So obia mem ginger ndakbo. So but thank God for somebody a na-akpọ nze nwa gbalangada bolu chiefi ejumodo na South Africa. Prince Chuks. Ya nwa onye kpọrọ m sị Maasi gị mere nsị ya na page man ise comedy. Ọ sị m no na nwoke na-ada how many times we stand there. Or cut all the call, send the alarm 200,000. Same will ya video kwa comedy. That was how you make a new page. With the help of you, Mato, will give away grow to the page where bounce back. Okay, Maasi dalorin no. I call on way of my Ebola bala. Yes, well, but Ebola ife ugata. Maasi so na ife jigi Ejina University abro na the resources adro. No na. You feel like going to university is a pure waste of time? I want a pure waste of time, but going to university before with the hope of making money is a pure waste of time. As a matured man, only way you get school woman, their hope in this life cannot be. Man, as a man, you need to rebuild yourself. Or not business, you will be income abata before you buy school. Because even the lecturer na kuziri na wonu me was say so ko ga kuzele Yahoo boy na house. Ko ga kuzele big man na house. Yes. So service. At a point they found something he used to 6 years we actualize na university ka big man golo one day. That doctorate degree in a fight ka mmadu golo tinye na afa ya and they gbo ije nga ogolo kwele ye day. So if one of the highest investments here in Nigeria today is to open a school. Man, how many successful people can the school produce? Nothing. Now, one thing how do you deceive about school? How say na school with legacy? We believe her because legacy is something he keep low moge. Half. Amam ga me say go cha since no ya won na my certificate and my result any ngotara dies with me. That means when legacy dey near. Man, you make ego lota one free station. Diobala ga dey proud na enwuru. Yes. You know enu na ogwu na ekwu onwo si ya nwo ka me inherit. What date here anwunu wa we isi na awa gị kpọ ụmụ gị na isi na awa gị ha na arọch na ego paracetamol maka ha mụ enwe eke woto ejikwa gị. Mana when you have something doing as in we go the backup bone. We this strongly build go yourself financially you can when time eji aga school. That is my own philosophy of life about school. One time man jiga school. Provided you build go when something doing, you can go back to school. Now, Hannah say na education is power. I disagree because the meaning of power again ability to control the actions of others through the means of sanction or possession. Now, ihe eji we control action mmadu we go. Imanji grammar control action mmadu. Isa ase o nwere ihe agwala anyị onwe one mass a na-akụzi na school aside 2ac plus 4y equals to 0 3ac plus 4y equals to 0 asizie gị find y and y na-ene Aunty anya na board. One thing inji hate the mathematics we solve cha ya answer ya ada carry -1 or -2 or 0. Now imagine na all those things niile gụrụ. Can I use a bank as an example? Ega bank, here bank in use only 4 things. Plus, minus, subtraction, and plus, minus, and subtraction. These 3 things. Ebi mutara na pre-nursery. Iwete ego ha add ya, iwele ha minus o. Ebi biri gina ha cross check. Ngwa na bagodi na bana banking hall gas wo Igbo so 2ac plus 4y equals to 0 3ac plus 4y using the simultaneous equation bank officer can check my account agwa bansa bupu gị ilo
Get out. Na gị get out. Mana ihe anọdụ ya na-asụ oyibo ebara opuche etinye ATM withdraw ego. So the bottom line of everything is how much ka ị nwere. Ọwụ na a na-akpọ gị doctor na ịgụchara chisa akwụkwọ. Those things doesn't work. Except na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ịma na ọ dị gịnị self-employed like ịgụ medical doctor, ịgụ barrister. Ị mana some onwe nwa ga-eme na ya na-akpọ ndọ sị m na ihe ọ na-agụ adult education. How to take care of old people. Ka ị na-waste 4 years na school. Now you can agree with me that ego spendere na school gbakọgodie from ka ibido from mgbe ị nenere WAEC gbakọ ego spendere na school till mgbe ị graduate. How many days, how many years ka ị arụ ọrụ wee recover the money? And the end you hate school highest, you can never amount to anything in this life with that thing called salary or slavery. Because it takes 4 things. Now this modern age, it takes 4 things to make a slave. Your time, your choice, your time, your choice, your freedom, and your time, your choice, your freedom. Salary. But it takes 4 things to make a slave. Your time, your choice, your freedom. Okay, sorry, 3. It takes 3 things to make a slave. Your time, your choice, your freedom. Now, John Maxson says anything that controls your time controls your destiny. As a salary earner, people now control your time. Oh, you know, we workers. Yes. Again, I want time Yes. And when you be below that time, you might not say go no one. So salary can never appreciate or depreciate. How you say what might not so go. Now the other one with freedom. If you wear uniform polo. Yaka haye nei. Yaka nji hate bankers. Because the most uncomfortable idiots in this country bankers. Ibata bank he yicha suit. But she say tie. That's a watch ya. Ibata ha bank in bank anya ọ no obele ogo do suit. Ọ dị comfortable and ọ man yipu ye. Even heat na-emecha ha na AC. Ọ man yipu ye because gini no ihe asị ya yi. The other one will get a choice. Na odoga anya na mgbe okay, when you talk about choice, you talk about onye mepele police station na men dem mad employ. Ogi ya chinye ha polo ha ye na-eyi. Oso gị kwa polo akwamozu yikọ ha. So gị kwa efu oju yi ha. Ịbata hotel oso gị kwa efu oju ya ka ha ye na-eyi na-abịa. But so yi ho ya be my no so la ego. Now with these 3 things now you are a slave. So why not focus more on building yourself? And the end point of salary will get retire with one sickness. Only on if we salary in a rural Igbo, you retire. I won't want to go to school, or you retire with, I want a teacher, or you retire with arthritis or rheumatism. Okay. I won't on a cement factory, or you retire with your asthma. Just watch one after the other. Now, my age, you go to second, you go to university. A Gazier service as a youth corper, as a you the 3rd citizen of Nigeria. How much is your salary? As a 3rd citizen after president, governor to give one. Now, how much can I put again one? Ego hama morone 33,000. Bag of rice we go ne. Let's just assume na putara a Sunday seke ngonku. 1 bottle of beer na Henneken. Owo no na Ezugbo hotel 25. Owo no na any hotel 12. Owo no na bar 900. Mgbe isi mmadụ 5 email order mmanya chitara anyị mmanya and unu 6 na local bar enye ha 1 bottle ego ne for na salary gị enuzie nwaanyị gozie pampers mara ihe milk na efuna ihe abịa mee the rate of poverty dị high na Nigeria because people embrace the school ndị gara aga enwebe ihe ha na-alụ still people ka na ịkwa na school ka na-agụ think adịgo m. So, now, will you say that you are better than bankers because you call them idiots? I'm better than bankers. Full time. Ego m ka ọ na-agụ. Okay. Imana, this is actually an interview and also conversation. Okay. Imana, it's a salary is one thing that will actually hold you. Salary, right? Yes. You know footballers earn salary? Yes. You know, Abi? Yes. You know boxers, you know all this with the earn salary. Yes. So what will you now talk about them? Because a footballer earn in 1 week can change our lives. Just 1 week.
Okay. Because it's not about the salary, it's about the value, the environment, what you're doing. Because I'm on shell companies. Okay. Now, so what do you have to say about those people and salaries that will change our lives in 1 week? Okay, when you talk about salary, or about salary in the end, about football, because as a player na ball, how much can I acquire? When you talk about a football, pay salary in help, how you talk about Ndochan. For like, okay, for instance, you know about school, only strike and the Man U na Marcus Rashford. Mgbe ọ sala ọkụ na mind you ka anọgidere one day nwere important match or how match ime ebe ọ gara inene WAEC. So nene bụ WAEC wee nọ level ọnọ, he worked to his talent. Ndị ọcha adịghị nne WAEC. Ekwuru ya na ọ ga-anene WAEC. If for why you need ije school. Ndị ọcha WAEC is West African Examination Council, and then Rashford is not a West African. Mana o nwere exam asọ ọ gara nene. Mana bụrụ WAEC. Mana ọ asị na ọ ga take exam. That means ọ gụchabeghị wee wuri ihe ọwụ. And then Rashford dị about 19 years. Kwe mana ọwụ na side ọ ka na-agbaja mba agba. Yes. Ịghọta. One of this side, how can I buy? So salary problem is not just generally; it's just the environment. The environment, our country. Because you are a friend of mine, and there were conversation. And when they know the banking system that they don't even earn salary, they earn percentages, they earn ENA. And when they now look with Dangote companies that they don't earn salary, they are now part of the company. They are now partners and everything. So you will not write it off and say that this is bad. See. You are a content creator, and I don't know whether your page is monetized. Do you know that what Mark pays us is salary? Mark? Because we must wait for the end of the month. That one, there are difference between income and salary. What content creators and footballers earn, we have about income. Now, salary is gaining. The owner determines how much you are paying. That is somebody you say. Now, income is when you determine how much you want to earn. Okay, man, we here this month go next month. Yes. If you double your effort or more, you are now converting on what is the salary? Salary wana ngochala akwụkwọ MM manager one filling station. See me here now come 30,000. That is salary. Man, in a situation whereby na mmadụ build his career, wule footballer na agba ball. Football plays here under Guinea, na akwụya salary. Man, imana there are other you being a star as a footballer. Imana people are there for endorsement. There are many places you see earn no money. Yes. Even your social media platforms can pay you. Yes. But how many people na run a bank ka Facebook na akwụgwọ? Because na run a bank. Okay. Even sometimes we interact with most of my fans no obodo Igbo. Na agwa na most of the EJ bank there na robot na alụzi ọrụ na bank. Imagine eme introduce na Nigeria. Ke mana ndị anwekwuru obere ọrụ ana. Yes. Because again, in a struggle to ki wule graduate na country have value ho ihe school. They don't value ihe one plans for you. So you better channel your energy in building, developing your talent. That is why every lecturer non at school today will another business. Because they understand the ihu no die eme ogene time oge ku na ebukwe. Except in a school when something reasonably in eme. All the good. We go that side income. Maasi, you chogoro before? I chobe malo. So you don't know how the system works? Yes. Okay. Because what you don't actually try, you don't actually know. Do you know that in a situation where a company wants to employ you, and the first thing they ask you is, how much do we pay you? Because even has no company in Ehu. Do you know that company asks you how much they will pay you? Have you ever heard that before? You've not heard that, Abi? In my law of entrepreneurship. Okay. Law of entrepreneurship will say pay your workers 10% of their effort every 30 days. Now, no matter a company na akwụgị is your 10% of or 10% of your effort. That is why the manager, general manager Dangote can never be richer than Dangote. Because on a Dangote 90% of his effort every month.
But do you know that General Manager of Dangote can grow tomorrow and be a partner of Dangote? Just like we had Obi Kubana and then Kubana Chief Priest. Mana kwa ịma na ọwụrụ partner ọ ka ma na onye boss ya. You cannot just jump and become a partner. You must serve. Nyame Igbo onye Igbo. Ima yebo nwa boy system. It's just like you now preaching na amwo mmadụ nyabologa. Ke ihe ọ na-ejelu boy for. Education is a system where people observe so that they will be eligible to be employed. Education and the boy be different. No. All the difference. It's actually it's two different educations. It's two different trainings. Ngwa now, asking me road na these two. Yeah, okay. Can kọwala gị how the two works. Okay. Now, mụ na gị na-abụ gụchala akwụkwọ, gụchaa secondary school. Okay. Ịghọta. Mụnwa jewa boy, gị nwa baa school. Mụ na ọga m dee 5 years agreement. Ịma na enwego m the final end na mgbachala ya boy na this man will settle me, nye m shop. Gị nwa na onwe gị nwere the mindset of egochi enye gị paper. I wee fụtazie ga chọba ebe ya aga chọta ọrụ. Are we moving this? Ke mụ na gị ka onye ya aka dị successful. Let me answer you. Okay. Onye je school, ejego school, ọma na ọma ọfụma, after 4 years he must graduate. Mana onye je boy is not even sure that the oga will settle him. I have a senior brother, he's late now, late Chibuzo. He served his oga for 7 years. He wasn't settled. So how are you sure that your oga will settle you? How are you sure? What if people na agụchakwa na akwụkwọ chere? How are you sure? Na egocha akwụkwọ pụta, you can meet up to the standard. Imana okay, let's assume na. I go him sure na all 4 years ka ngago mputa JU service puta. It is a system that has worked. It has been working. So far I'm sorry. Mana nwa boy system, muna ge mageta na enwego ndị J boy bata, they were not settled. Some were settled but they were not settled well. Muna ge ma that life is a risk. So, if you get something that favored you, but you will not write others off. This is actually a platform that actually you were invited to this platform and you saw the value. This platform was introduced by Yam Baba. Yam Baba went to school. Yam Baba learned theater. Yam Baba is doing theater. Yam Baba had the exposure. Ngwa gita wike gita megide gita comedy. Ina mia kisi water. Because traveling is part of education too. It's just like you saying that Madi UK is a lie. There is something that onye jeleba puta ijeberia boni ijeberia. If I ask you what is GP now, you may never know in your life. But I will have an idea of what you know because I still pass through where you pass through. So at least you won't actually write it off like that. Okay, Yam Baba, on this note now, this is a case of onye sili beans and onye sili indomie. Iman onye sili indomie ye buzo. Onye sili indomie ye buzo linni. Yes, yes. Are you getting me? Yes. Now you are a graduate, we're not here. And the more I pursue money with my talent, I will still go back to school. We take the same certificate. Okay. Okay. We are my area and I got Ghana, but don't make it your first priority as a man. Don't make it okay. Try to feature into other things. Build yourself to make money. Because the bottom line of your certificate is to come out and look for work. Monage book the same school of thought. Monage then get the same direction. Me as a person. No na ana ma ajuga ajuju kita based on here our audience gana ajuge. Say I'm asking you that. Yes. Monage will say no, it's just that your approach is actually not really going well with me. Because nejecha agbacha mbọ. Agadi nwoke no primary 2. Nana a 5-year-old no primary 2 abro ofi here. That 5-year-old can under that natural state to learn ABC. But Agadi nwoke no primary 2 is no more natural. So mbiji wege ima compares in what at that stage. When you go to school now, after KB Amacha here nine, ngwa say we can date with lecturer again because Ibo Kenya. Mana a 21-year-old guitar is coming there at that age and where he already ready for. You yourself may not be ready to learn because Ebatagego, he need about that certificate, Kecho. So when we say he na ma I tried na
na me ya say afọ ọ na klaasị adult education Ọkamma mba ọ na-agwa gị ọ na klaasị as in skuulu ndị okenye a na-akụziri ndị okenye ihe onye ticha ha bụ a young girl ticha na-akụzi the students dị ebe a phone arị gị ọsị ya enyi ya mechọrọ ga zakọl ọ na-achọ ekuzi mechọrọ ga zakọl onye bịa skuul ngwa now on that note I can guarantee you now na that student mere that thing nwere ike ọ ma na teacher nye assignment ọ kwụọ ya ụgwọ pass ya yes ebe na the bottom line of everything ọkwa ihe iji ekwu ya na maka ịgụcha na ngwa imagine ihe ịgụrụ na school na effort itiri wee nọ level ịnọ taa. Yes, it can be compared. ị nwetara ya na school? No. School akụziere gị how to make money. Enweghị ihe a na-akpọ how to make money 101. No. Department ya adịghị na school. Yes. If tara tinyekwa your effort. Yes. Because ama mgbe i bidoro your hustle ma mgbe i mechara ma fake wedding ma everything to make money. Yes. Ebe ka certificate gị dị ị gara ịwụnụ chifu ine ya anya. ọ gara iwu chifu ibute eme ya laji dobe ha ya mbaba na awụ graduate ije na ba na aṅụ nkwụ mana gị pụta hustle ba gbaba mbọ ngwana you can agree with me na ịgbakọ effort niile itiri wee nọ level ịnọ ifu na last all your initial gift ka iji wee build yourself. Okay. Ịghọta kwa gị nọgidere chepụta fake wedding ịghọta nọgide chete ma content onwe mgbe i sechara content comedy those things ị dị gifted maka ịbatara entertainment ma na ihe etinye aka ebe a to make it and mgbe ị na-ahụzụrụ all those things ihe na-arụ ọrụ your natural intelligence ọwụghọ your certificate onweghọ mgbe teacher ji bịa kụziwele gị mgbe onwere ihe niile ị gụrụ na school onwere bọsị akụziele gị na ihe anọkịta bido gbam were make your money or your initiative. You're my guest, so let me not take the spotlight off you because I will let you to win because you're my guest. Because Kedu, everyone got say courses. Like for example, from what you said now, courses relative law and medicine, equally a medical doctor and engineering barrister. Kedu course bụ no nwa gị na oche ego. Of course, get general because at least by then you would have made money to actually send them to school, right? Yes. Kedu some useless courses say for you now? They need those kind go to this country. Coming to that, because ebe akwu okwu lotu aka to ụmụ. Yes, okay. Ụmụcha ụmụ. Yes. I will work with their talent, not with ihe nchọrọ ha wụrụ. Notice any way footballer ga-egocha secondary school, ntinye gị na field. Enwere ife anya ụba FC. That is ebe ị kwesịrị ịnọ. School is a place where you can acquire knowledge. Ebe anyị nọ na-awụ school, you are learning, I'm learning. Automatically all will go school. So a footballer kwesịrị ịnọ na field ọwụghọ university. Because before you graduate, o nwere age ihe gbadobe ball. Jeji Okocha ha ya ma mgbe ha retire. Na let's just assume na ha gụgidere akwụkwọ wụrụ graduate. Gidege certificate wee bịazie ejebe training. Kwemana before na-achọta career o nwere ike ọ gbaa one match na Chelsea or retire. But o bidoro ahead of time. My reason one thing about education wee gocha wụrụ graduate nwe ihe a na-akpọ pride. Ịma nchụnwụzi ego. Mana iso na ha na-anyacha boss na. Mba ihe na-agwazi gị ihe a na-agwazi ihe na-azị atọ ile ya alụ how to make money ọ na-agbakasị ya ahụ. So ndị fuziri na-ele ice cream na ndị na-eme mgbe I will tell you mgbe m na-agụ school o nwere some guys pụrụ na JS3 jewasịa boy most of them na-anyacha moto ịghọta ngwana mụnwa wụ obedient servant na-eruwele nne m na nna m isi na-agụ even prefect anyị na school then na-eme POS na ọfọt ya gwara mba ọfọt no onwe ihe wụ na ihe ahụ school ihe ahụ how to make money. Yeah. Now this is you. Okay. Ịghọta? Yeah. This is hustle. Okay. Pụta kama ihe aga hustle or make the money. Ị ga school.
ị gacha school ị nachi ata azụ bịa hustle wee je make the money while ọ dị easy to hustle and make the money then you can now sit in your house lecturer abịa kụziere gị nye gị that certificate ọ dasị nọ na school agụ. It's a very simple thing. Now calculate go the top richest people nọ in this world gbakọ ihe nyere ha ego ọwụghọ school. When you talk of courses here ọwụ nọ civil engineer ihe we intelligent wụ na field ị nọ na how well are you doing in it. Ịghọta ọkwa ịbatara comedy ịbịa you are one of somebody na-enegala anya mgbe m pụtara comedy because it is versatile iti akebe until gị ime gịnị peak tezie balance ta ihe a na-akpọ ya wee intelligent ọwụghọ na school ka ị gụtara ya ọ dị gifted in ya and that ị bịara na comedy industry mara akwụkwọ. Yes. So akwụkwọ wụ that place how well ke ihe develop tenwuru. So courses ihe agụ courses ma na ịpụta you don't need somebody to employ you employ yourself. Yes. Like engineering ịma na ịpụta how well ngwa imagine ịma na onye na-agụ mechanical engineer na onye na-amụ mechanic mana onye na-amụ mechanic ka ya mma. I agree. Because mgbe ihe agụcha ọnọdụ onye na-agụ marketing onye na-agụ marketing na oke iburu nọ n'ahịa ele ahịa ka wụ the same thing nna igolo onye gị change all the same thing ka ọ na-agụ. It's just the same thing. Mana o nwere ike onye gbọrọ business mkpa before ị na-agụcha apụta o nwego warehouse 3 o mezie gị general manager bịa na-eyi suit asụrụ ya oyibo. No, imagine the life. So why not invest in your youthful age, suffer go to grab the money? The bottom line of everything, last, we're gonna make it. Is that what success means to you? I say Maasi, na mother is successful, more care na mother successful, care he get somebody is successful, care he get member of successful, care be two things in a member of successful. People they touch their life and how much investment in only winning. Certificate ga go on adi on success. Owo no na ngwa na ka use mpajo bizaza Jesco. Let's just ka use we na genwa we yamba na on na abojere interview. Ge bia yamba tukuru asigi na Jesco biara o choro ifukwa oga. Akwe mana ya asigi na acherekwe ayi mana e biara interview. I ga asim na compound that. Mana ma mi check go level of. Owo doctorate now. Mana at least I'm his history. Mana na ọhụrụ go ihe oya before anything. So that is the bottom line of free station no ne ka inwere. Owo certificate no ni inwere. Certificate e makwa na enwo owo legacy. Eventually onwuru the day enwuru. It's gone. So why not invest early? Build yourself then you can you need O level. So ụmụ gugide akwụkwọ guta O level. Nne ya anya ya wụ no mechanic ka mfu na onye aya this ya alụ nna ị agakwa school mana ị agagodi gịnị mụọ mechanic. O nwe one of my friend mma ọ gụrụ civil engineer gocha civil engineer graduate ya ga service nata mpa ya chi ịlụ toilet as in ido toilet be ha jenye ya another engineer trust ho nwa ya o jenye ya medicine ọzọ so nwa ya baba mbọsị ya nna ihe ọ mawo na ọsọ ọgụrụ and the block na cement dị galon so man ji risk ọma wo bute cement o risk because ọma ihe ọgụta na ọ trust onye nke ọma na ọ na-edo block na ọ fụga ebe o doro because ihe na-akụzi gị na school wa be edowe bọọdụ sele gị uno sị gị block ya aga ebe a ngwa ịgbatazie ebe a wara foundation ọma ihe a na-akọ ịbịazie were eto ịbara onye na-egwu na-awụ concrete ka mgbe ụwa ịma na ọ tụọ ụdọ gwa gị ka uno ya esiga as simple as that. As simple as that. So here dị iche wo anyị na Aunty Maasi ka nọ MC Smog ọkpala nna ya elugo ka ọnwụ mmiri wee kutume violence. So enwere ike gaa n'iru aka m ebe m kwụsị. Yes, ị na-ekwu okwu onye asị ya go toilet. Okay. The father enyo nwu ngwa na something happened side my area. One man sụchala nwa ya na mechanical engineer. The boy agụcha nata, yecha service nata.
si mpa ya n'ọrụ fọrọ mpa ya si ya n'ọrụ dị chifu ọkpọrọ ya kpọje mekaniki nọ n'ihu ube ha si akwa ihe a ka ị gụrụ ka esi eruzu moto. Now that guy enweghọzi any choice than ịnọ di ya na-arụ moto. Doritu na ọ mawụ ịkpa afa ọbịa ọ na-akpọrọ ọga na o nwere ihe a na-akpọ stupidomita dị na moto ọ ga-asị ya ka ebe ọ dị ọma because lecturer sele na board i were kọmpa onye na-arịkpo okpuru moto every day. The knowledge or the comparable. That is why ndị ọcha ji ka anyị mma. They believe more na practical ka ihe ya emenwu. How talented are you? Ya ka iji ahụ ịbịa na China na ife ụmụazị ha na-afịkọsị phone ihe afọ ha na-arụ all these toys ma pad all these China phone wụ ụmụazị na-arụ ya. Bịa side a sị gị gụgodo akwụkwọ ka ị wụrụ graduate ịgụchazie akwụkwọ fụta inwe ha ọrụ ịchọ nwanne nna gị bo ya na ya na-eme gị ihe na-arịa gị no biamo de bono yo nwanne somebody ya na your father na aza na kosiri how mo bo mo aluso no lo onwe ya no mo igbo alonsi aluso no lo onwe ya no ku aluso ya ụfọdụ gịchazie nata ha zọba na nna ha. So it's not all about ngwa na onwe nche gwa the story of the prodigal son and the father. The prodigal son ma ihe kwa nke ọzọ dị obedient because school ya emegide obedient. Now you can't succeed, you can't make money with obedience. Onye dị stubborn na akpata ego. Inquire. Before ịkpata ego, you will be stubborn. The prodigal son enweghị mistake o mere. Ọ sị the father divide your my right ya from time. Ọ ma na the property the father na ekwesịrị divide ya half nye ya ofu. The father nye ya ịghọta ọfụọ. Ye riwe the money. Nke ọzọ nọ ide obedient mpa ya egburu ya efi, o gburu ya uriom. O gburu ya ọkụkọ na nke a garicha the money nata dokwega ya na ihe o ji nata awụhọ na o repent go na-aga ụchụ natara ya ọwụ repent na he came back the father gbuoro ya efi celebrate ya ị na-achọ ịgwa m na mgbe the father na-anwụ na okekwa ha property yi into two nyekwa the prodigal son ka ezi onye ekere nke ya ọkwa nke a dị obedient. So he choose ịdị stubborn ka he choose ịdị obedient. Efi the father egburu ha nke dị obedient o gbuore nke dị stubborn because ị ma na ana m agwa ndị ma na ịmụcha nwa enweghị ndị dị stubborn ọ ha na-eme family popular. Watch Odumeje ọ dị ngwa na watch Odumeje. Odumeje dị violent ọ dị stubborn ya nwa so na top stubborn pastors. Now there are pastors who decoded dị gụrụ akwụkwọ na good scripture. Odumeje achọghị ịma. Odumeje so na one of the reigning pastors enwere na Africa now. Whether I like it or not. In one choice. O jere US afọ nke esi nabata ya. Flavor kpọrọ ya ke pastor Flavor jegoro kpọrọ ya na ya na-agụ egwu. Because ọ ha bụrụ ọ feel self ịbịa na chọọchị ya sụọ oyibo. Ọ gwa gị na ọma ihe ọgwọ sụọ ya onoyi esi tọgụ ụtọ. Bloggers a na-ebrokast ọ na-adị more popular. Then pastor ga-anọghị na chọọchị na-agụ Bible na-agụ scripture. Odumeje a na-agara onwe dị stubborn. Mgbe ọ mapụtara o buniwere ụmụ nwaanyị dị afọ ime ma ndị ọ na-apịa oche that thing may people notice ye ọ dịka o nwere power ọ gwa ha na ọ ya aga ije n'elu mmiri River Niger people na-eche orudada ọgwa na o nwere ndaboski ba ọgbọrọ gị ofu even the powers ya nwa Odumeje ama ihe o minuru mana ọ ma na ihe unu chọrọ ịnụ and ọ gwago na ya Flavor dizie wise Flavor gbara ya ọgụ ya n'egwu ị na-aga ụka na practice ya na church ị na-ege ya n'egwu so last Odumeje na dị successful more than most pastors he asị na ha ma ha dị learned dị gụrụ Odumeje send ha so isi m kwuwa will emulate life of Odumeje abi Odumeje belivuru na akwụ ụnụ chicha ya ọchị na ọsụta ha oyibo inye onyinye n'ụlọ ụka wee nama. That is the end point. Ọ ma na ihe o ji mepe ụka wee ego last ewunye ego n'ọta ego one ka iji mee donation ego one ka iji sow seed so onweghị time ịbịa dị asụbara gị oyibo tewele gị ude even onye ọcha bịa n'ụlọ ụka ị nweghị any choice than ime adopt to Odumeje si asụ ya ịsụcha sụpịrị ọgwa gị one oyi esi sụ ya and ị nweghị choice ọ ya bụ pastor ya dị gifted. So that is what life need. Onye ọ na-efuru any man ọ na-efuru adịghị stubborn because you can only defend your right ma ị dị stubborn.
onye dị stubborn ma right ya mara mgbe a na-eri ya mara eji orugoro otu achụala mara mgbe these people na-achọ ime ya intimidate because when you obedient man ya subject gị to intimidation ị na-eme ka ọ ghara ise time ga na-aga ịyọba nni so watch that is why you hate poor people because poor people ha na-adị good na advice ha na-adị good na humble my father mere m advice sị m nna na-agbasikwe mbọ na-anọ n'isi na-anọ na-serve Maasi na-eje ụka na-anọ n'ihu oche na school finally ndị a na-anọ n'azụ oche na-awa isi na school bụ m ụzọ gba moto mụnwa agbabedighi na mana adị m obedient a servụrụ m Maasi minus comedy nwere ike wu POS ka mma na-eme na ifu ka ị na-akpọ ya Okechukwu bịa kwa ikwe ego kwa ịma ebe stand m dị mana ọ your classmate ọ dị stubborn then mụnwa wụrụ obedient n'anya ndị nkụzi but what matters ahead of time ego na onye ka ị make what were you able to achieve one of the things na-atụ m ụjọ today awụghọ enwu no I don't want to die without an epitaph at least something ya awụ eyede na ini gị at least my grandchildren name anya ha say this is the man that ịmana your grandfather or your father make you money nwụọ akwa yi na grand style mana ọ dị pọ nwụọ asị gị na nna gị jee gboro ya efi na ọ na-ana gị nni ịghọta the different agwa gị na ndị ichie ebe nna gị na-enye nsogbu Obi Kubana kwala nne that is ka m gwa gị how because asị gị na education is power na mana power wi ihe eji control actions of others Obi Kubana kwala nne that day amaghị ebe canopy ụmụada dị amaghị ebe canopy ụmụnna dị even child ụmụada bịara hụ flavor manibegodo enu chefuo na a na-adọrị ụmụada kula nni so that is what all about success how much ka ị nwere how many people ka ị touchiri their life ihe a na-asị gị a na-agụ tradition ị mana achọrọ m imeke the kind of money chọrọ mma awụ mmekie ihe a na-awa bịa na wedding ebe ịnụ nwaanyị asị gị na list dị too much nna achọrọ m imeke ụdị ego ya mmekie I can decide nọ na US ka m na-agba nkwụ nwaanyị mee wedding gwazie ndị ụmụnna na ụmụada ha gbaa list bịa buru ha gbaa flight bịa buru their list ha nọzie meeting laa na send ofu onye because ha enweghịzi choice because ọ gwa ga-ege etamini of onye bụ igu ka ehu na-eso ka ọ bịa welo nni ụmụada ọ nọ ọnọdụ egocha akwụkwọ bata abịa ka anọ na meeting ụmụnna ebini ikwu okwu sụwa oyibo onye ji ego ebinie ka okwu okwu asị gị tukwula ya na ka anyị nụgodo ihe ọ chọrọ ikwu na ịma na okwu ya na-ada ịtaba it's a very simple thing na ndị na ya ka njila Catholic Church ya agwa gị value of ịkpata ego okay ihe afụ church wọda na-azụ unu ụka na-ebicha ụta every day fada akpọbeghị ka o ji aja Maasi o ji oriri nsọ mana ịfụ ha aka ihe dịka big man bịara ụka ọkpọcha na bishọp a na-erunye afọ onye do na ọkpọnye afọ big man ịmana some reverend father na ha na-ekwu okwuchukwu a na-ene anya onwe particular big men a na-achọ ka ha bịa ọwụ na ha abịabeghị okwuchukwu ete aka ọwụ na ha abịaghị okwuchukwu epe mpe akọtụwa short ka o wee nye onyinye because ama na ọ na-ana onye ha onyinye na ụka luzuru ihe that day gị nwa wuzi chọsụ wada na-ebicha unu ụka onweghị onye ma gị so the bottom line of everything okay ị na-ebicha unu ụka ị na-ebicha nwere ike ọ wụrụ somebody donatere senke 20 million ejekọ ya bịa na-ebicha ya ije ebichakata gịnị wee bichata ihe wọtụrụ 20 million fara ya eji hapụ ya respect ba gị there was a day mgbe nna serve Maasi akachara ụka somebody a na-eme this collection second collection a na-eme somebody a young man akpọ m sị m ka ihe a na-eme si a na ego eji arụ sisters house ọ na outside the church so sị m sị gaa kpọọ catechist mgbọ catechist na ọ dị busy n'ọta nje jụta the man afa ya bịagwa catechist sị m oke hapụzie ọrụ Chukwu jefi meet ya outside ịma ihe ọ gwara ya ọ sị asị kpọọ dị injinia ji the contract si kwuo ihe the building ya worth asị ya na ọ worth 15 million ọ sị catechist ya ga-agwa fada ka ọ gbasaa ụka na hit na-eme ndị mmadụ si bịa na house were check 20 million
Fada chete na Jesus ya agbasa ụka. Ihe ọzọ na onye nwaanyị nọnyere unu. Now, church members no there remembered the man no save ha now on time. Okay, now another thing now, this BVN na-eme na. This BVN ihe BVN na-asị gị ga register. Ije ebe a na-register ma MTN office, ịkwụcha n'ilo, ị mara na ị nidere ịbata ego. Ihe a na-evuru machine je ebe ọgaranya melee ya maka o nidere ya. Mana ije abịa kwụrụ, efu onye ịma na ịka mma, ọ kparịa gị because na ọnọdụ ya, a na-akwụ ya 30,000, mana o nwere ike na ya workshop ị na-arụta 50,000 every day. Ọ gwa gị ọgana gị naba na-ejighị by 4 eme ya na o mechigo. Na because ijighị ego. So ịgbakọ all these things, when last nna, we need to hustle and make money. Aunty Maasi, I got na Gbam. I na-akụ ya Gbam. Maasi kọwala anyị kedu ebe Maasi na Teresa si wee pụta, because anyị na-afụ Maasi na Teresa nge na edu comedy ọ bịakwula ebe one time like that wee kwuo na ijọlụ njọ eji eje court na even ndị otu a. Kedu ebe Maasi na Teresa wee pụta gaa n'iru? Okay, the brand Maasi and Teresa, I can actually say na it started with me. Kama ịma every company awụghị ofu onye na-ebuild ya. I started the trending name Maasi, but then Edu was my role model, which is Teresa. Like even in Gbam school, o mewego ihe Nollywood. Then I send a friend request or that or may I accept. So I was working to meet up with him. Mana mgbe m bidoro Maasi sebezie, one day ka m na ọgbọ m sị m na ọ chọrọ ka I shoot. See okay, ọ bịa that day we cooked, we entertained more for as a senior then. A big shot. Then we our first big artist. So mgbe I say that was really COVID-19. I shoot our first kit ebe nkwabaro with half mbaji and Indomie. 2 packets of Indomie. I got kete for palliative and all that. So banya, that was how we kicked off. And one thing I like about Teresa again, I would say now a perfect match. Only that no need to too much. Okay. And on need to do on a comedy on may affect in real life. Okay. Yes. Because on a lot of MC. On a money chinny all MC on us so no onye asị ito on a makwụkwọ ụgwọ. Mana ha ma no ma dachi na do ego na bank we enwe ha. Bundi atụla. So microfinance bank ka ha nwere. So there was one time in your skit I said ebe abia kidnap boy. Agazie si ya weta ego gbawa m na phone. We say akwa itiri ego na bank. Okay. Wole na ego nye ha. Okay. So ihe na-egbugodi ewu no nwachi na dori ego na bank mana ahụ ego. Ahụ ko ba ahụ ochichi. Ono etuko ọnụ. Anchukwu bịa nyekwuo ya ahụ dị mbụba. Ọ na-acha. Ya baizie na de ite ọnụ. So o to ine anya na ahụ mba o mere itiri. And o nwere ike na-aga with that mbụba gafe helper ya. Cause o nwere ike helper ya wo short engine. Mana ọ gbara agba. Then with ihe ọ na-ekwu then abịa na nke mma ọ sị na m jọrọ njọ. Ekwere nkwesị ike na ajọrọ m njọ. Mana ya nwa amaka. At least ọ na-acha ka granite oil agbanyere mmiri. Ọ maka. So ya jide mma, jide ite ọnụ. Mụ Maasi nwa dị Isuofia bịara ije dị na Ekwulọba eri aniga. Ihe emenwu m intimidate governor si be nna m. Yes. Ọ na nwere nke ha nwere. Ndị achịda. Ndị achịda enweghị onye ha nwere. Aka ha nwere ọrụ ọgọ Access Bank. Access Bank ọnwụbe. Access Bank anwụọ na ha nwezi onweghị onye ọzọ ji akpa ha kwa afa. Ọkwa ọgọ, ụkwa ha na onye bebe. Mana mụ I can proudly say na governor nwanne m nwoke. Mana ị bụrụ onye Ekwulọbịa, ị bụrụ onye Isuofia. Mụ ha onye Ekwulọbịa wụrụ si esiri Isuofia bụ ije dị. Ịbịa kwuo na Ekwulọbịa ba ya anyị nwere Jesco. Nwa ya nwoke wụ so na the richest ke ya na-akpọ bachelor. Anyị nwere na ọ ka wee big shot, ọ wee big name. Ndị a na-abụ ezugoro m itowe ọnụ ka Teresa. Because mma na anwụrụ m ha ya eweta nwa ego. Yes. Mana Teresa nwụrụkwu onwe onye ya eweta. Mana still ọ na-ekwa n'enyi ya na-eto ọnụ.
But I will say this about the guy or the good. Okay. Or is somebody the talented, or that I think is skit at. When I want to shoot with Teresa would the only skit in our own choice. I don't stress my head either. Because I know now once none around something to shoot there. Yota. Enwere ike nọ here na somebody achị bụla abacha gafe Teresa can convert it to storyline we shoot. So he's gifted. O nwere enwe. Mana ya wefu ite ọnụ. Okay. That's all. How do you see content creation in Anambra State and content creators? Because ọ dị ka enwe Onitsha content creators, nwe Ọka, nwe Ekwulọbịa, nwe Nnewi. Ka content creating si aga na Anambra? Do you think na enwe ndị na-eme na nwere ihe dị ka ha as a content creator? Ganiru? Abịa na content creator na Anambra State, ma asị gị na ịjụwa m ihe mmekwu about it. Ma asị ma achị Chukwu gbatara ya ọsọ enyemaka. Maka anya na-ene ha obere oge na anyị akọwachakwu ma ọgwụ. Reason one, everybody want to become a content creator without even knowing the meaning of content. I agree. Akwama kena chinye Nigeria monetization. Iya phone na even your father nwere ike turn to content creator. Oje meet no ụmụnna odobe phone na video maka ọ ma na post o mark ya kwụ ụgwọ. And ọbịa mezie ha everybody want to become content creator. Me nwere the talent, me nwe ha talent. Onye ọ na want to earn money from Facebook. O nwere ngwara ha say what if one day this mark in Nsụka nwụọ? Ụmụ ya azọba property ye. Kedu ọbara ewere iwe delete Facebook. Coach dị ọbara si delete Instagram. Ka ịma na ma video ma flavor ma anyị dance onye ọ na-anata chọọ ibe ọ na-arụ. Chọwa ugbo ha akọ. Because ọ bịago mee everybody dị lazy. Na ịgwabazie m how far ọ na-adị na grow. Mma sị gị na any content creator wanna survive na Anambra State tolo onwe. Because nobody is willing to help you. Ọkụ onye ọ na-achụ ego mark. No love, no brothership. Mana ha okay, imagine. That is why Lagos and Benin comedians is here better than us. Because Abia side that somebody tala for 10 years we blow na Anambra State. Ya like it call for straight yage. Gwakwa gị na ọ tara data awfo. Na ema make it easier. Gini ya nweke na conversation or jeko in one thing or the other. Oh ya like it call wele ya gwago okwu. Which is not one of the way we see. When I Lagos, I noticed the way has a shoot. Now they shoot like somebody like Brother Shaggy when he can but so you shoot all those content creators say ju. Now I bring you out they say, Kita I'm you take a game but on your blow and Anambra State to come your location. Or what you vutere en way ata? Like on Ikuja. Oh, Mom Carlo. Ganiru. But I tell me about. Emba won Ganiru without a bafa. Just neku. So somebody you take as upcoming content creator on Anambra State. He pull somebody ama to come to your location. Or go drink list area no wine. Ni a book hotel. 150,000 per 3 skit. Bikwo enwo ya ata. Ogwa gị brand mmanya na. That is why I like talking good nke onye mere nkwuo ya. One thing in respect him say executive wo mgbe nna grow mmapụtara. Executive wo the first celebrity comedian nọ na East mkpọrọ my hometown. Obia without gini unnecessarily ya. Executive drive remote ya bia my area say chas skit throughout that day. Lodge ya lahụ. Even na that day a lot of advice and guideline onye chara onye hom that body like na and the thing bia me money na enwekọ show due to that skit money ya sere bia me most jobs esigo na aka mfuta nyere ya. So that is again being loyal pays no matter level you know try to carry others along. So content creator na Anambra State Adem afforded the growth n'ime ya because again if we want it to grow we first of all again build the brotherly love. Ihe post video for na nwere some top comedians no kwa na Anambra State again ha man bia page gi post here but they are seeing you. They cannot comment or like.
Ọ ka sị na onye do na-abịa comment ala gị or like ala gị. They just want you to again do it by yourself. And even mgbe ị chọrọ ime ha, ime associate with them, ha ya like ka ha gwa gị na ha takwara afụ wee bido. Which is again with this we can grow. Mana onye blame rụ ụmụaka na-akwụ ụgwọ. Ya nwa ka m blame. So that is all I will say. Most of your content na ka ikpeazụ a sometimes on a dizzy ka na-adọ onye ọbụla bam. It does say that you are speaking under the influence of alcohol. Ọ bụ na without violence, Maasi amemezi content. Okay. One thing about social media, you give them what they want to see. You say comedy post onwe onye na-atụ fụrụ on. Mana ịchọta ofu onye ka ọnụ ha agbata just like video mail anyị dance mgbe m bidoro baba mba birthday shout out mail ya mbido na aba mba anyị dance email everybody that video no 10,000 likes na agbabata hey ka amara ihe anyị dance mail last ha fụ na birthday ka m wikiri ke bịazie na comment section ọ kparịa gị sị gị we idiot. So entertainment wo ana m shoot adim good na comedy m enye myself credit because the number one thing you make you grow gini you believing in yourself. When I'm not equator home anybody come na Anambra State. Yes. Na aka m awụ m professional n'isi onwe m. That brand Maasi I generated it myself, work on it, develop it level or not. So iwuru a celebrity iwu begi. And onwe ihe ngwara ha bịa ha na-asị gị na onye akaga believe o na comedy industry na onwere onye ka ibe ya. Ịma reason ihe mmadụ ji aka mmadụ ibe ya fan your fans. O nwere onye ya wụ kwima level Sabinus nọ na o nwere somebody ya sị gị na ọ da like comedy Sabinus mana o ya like watch nke eze gị. That is fan. O nwere passion for you. So eji my fans ka gị iji your fans ka m. Eka hom ihota then ebiazie na ihe biazikwu me ha now everybody be a channel all their attention na Facebook onwezi onye na work zukwu to develop himself in the professional na stage inye ya mic to crack joke oyoba ego egbo ya ọrụ MC oyoba ego because they don't want to. How many people can akọrọ jokes? No, because everybody want to become content creator online na akwụ ụgwọ. One punishment in yellow onwe m I will not monetize my page. Now, ka ego Facebook ghara ime m ka ndị lazy in entertainment industry. And obia mem na build myself my both MC work, show performance. I never disappoint. Mgbe m ga-atọ na Lagos m perform na about 17 hotels na Lagos. Each hotel m perform ro shut down and the show na-akọ na dị raw. All jokes na-akọ na dị raw. All jokes nji aka m generate myself. And the reason nji work the hard na develop myself because ama m na gịnị one day Facebook may or might stop paying. But the level m build onwe m and the contact nji n'ije ọrụ MC will sustain me forever. Enwe amara m ihe nge na Ogbuefi me one time ama m whether or advice ka inyere ya ka dragging ke kedu Ogbuefi is one of our biggest exports. The other time he on show in Lagos and then I think he did us well. Kedu problem you were with Ogbuefi? A problem with Ogbuefi. Man boy a problem cha. I just called it. Him on aside, people are wisdom comes from anybody. Okay. Only talato or a small child can give you advice. Ogbuefi talafo na comedy. When read his history, he's doing well. Mana ekele ọrụ eke. Ogbuefi wo gene grace ka onwele. Owo talent to push you ebe ono. That is Ogbuefi and more talent. Once na comedy they consign, he's not a talented comedian. Comedy is subdivided into 5. Now, if ndị name of me man on the shop tala ebe ha belong, enwe ihe a na-akpọ gịnị skit makers. When you talk of skit makers, e kpọ Sabinus. Skit ka ọ specialize ọ na-eme ya well. Inye ya microphone or flop o. Now, face that skit, i nweghị ike watch is skit Sabinus ihale dị gịnị? Ihale dị ha ihe achịrịrị ọchị.
now enweghị a na-akpọ content creator, content creating, ndị na-eme skit content creating. When you talk of it, you talk of brain jota. When you talk of the top content creator, ya maka na-enye respect, na-ebugala. You talk of George Too Funny, my brother. On ndị na-create rigi content, you want a choice than to laugh. Now, o nwere ihe a na-akpọ, o nwere ndị a na-akpọ gịnị? Comic comedians. They talk, you laugh, but they can't act. But they can talk, you laugh. When you talk of it, you talk of I Go Die. You talk of Akborolo. At a point, Akborolo bala into skit making in front of favor. Man, boy on a stage, you must laugh. When you talk of it, you talk of Destalker. These people know the channel and how belong, work over hard on it. Man, so many people you like it can combine what the whole thing is name here. Now, onwen ya na bogene hi chef gomo the fourth one and that fourth one ka Ogbuefi no na you can remind you when we get the three so that the fourth one will come. Yes, now and we're comic talkers and we're skit makers and we're content creators we're comedians. Okay, and we're stand-up comedians. Now, and we're comic actors. Yes. Okay, comic actor, yes. Now, and we're comic actors. Oh, yeah, Ogbuefi no na. Comic actors, what people they are again in a storyline, they can use a particular thing art alagia, a like ya. Yes, Ogbuefi was main market man. Ogbuefi be Onitsha, or go on Onitsha, or Maha also higher on Onitsha, on your Navy, or born and brought up nine Navy. Call mana o use Onitsha script. I want no movie ko we boy no script main market ko play we mapụta na industry. Okay. And you watch Ogbuefi for na mgbe ya for the best of Ogbuefi we ga watch ya skit ya mgbe atri maka gini that main market man. You na gbasara business. Abia na stage performance I can boldly tell you na nka Ogbuefi. Abi? I can boldly tell you na nka Ogbuefi. You can murder any stage more than one stage na ato mojo. Kama na ana judge comedian side by stage iri gogolo. One stage iri goro that matters. No ke isi check here. Ke isi control with the crowd. For instance, mgbe mmele MC na 6th and 7th January na nke eze nwanyị sobali million will okala. I controlled 21,000 crowd. And the event had the hot dog mecha MC. Every comedian si biara dia gwara onwe ya eziokwu. Even the ndị kpọrọ m the event itself mana yes na comedian hold through stage. So it's all about talking and the way isi we mee so ihe sele m na Ogbuefi the grace the opportunity AY nye gị platform gị ga AY life break the record all a grace mana natazie it is a show ihe eme help ihe enye ndị Nnewi comedians who ịlụcha ya member na ihe sere okwu that particular time ọ bịa alụcha the member na show ọ na-achọ ime na Nedo Hall project ya na market the member na artist o feel na ha adịgo good o project cha ha ncha niile now ọ bịazie mgbe ọ fụrụ na event elubego ọ gazie chịkọta comedians nọ na Nnewi nke o postoro say all these people efuru here are upcomers that will be privileged to perform in my show ọwụ ya wee nye mmadụ platform. Now most of those artists got upset even more before George ya mmadụ nne testosterone mmadụ ọ bịa na-eme the thing na position ya like on a play na all the good ọ chọrọ carry people along chat ya Ogbuefi si na chọrọ ịbịa the performance na chọrọ ịbịa say na all his people nọ na his main banner mana ha agachago event mụ na Ezege na aga event mana Black Albino ha bịakwugoro m event mụ na anyị Dons ejechago event and I did well. Ogocha ya ihe ọgwa m onye m nọmba mma chat adị nọmba dị nọmba ekwe ha reply ngwakwa Ogbuefi he neglected me like na ọma ha onye nwụ. Na o mechazie the show most of those artists abịa ha ịghọta ọ gazie de na after my show last night adị m echefu I now know the reason why most Anambra comedians will never ever go far in comedy industry. We mele video si na asị na ọ wụrụ iyi ka ịgbara ya back to sender. Ọwụghọ platform ka ị nyere a na-ekwu itinye seminar ka ị na 5,000 wee kụzie comedy ada akụzi comedy the inborn
watch ya ihe niile people na-ekwu eji achị ọchị ọ normal talk people na-ekwu mana a comedian kwuo ya o dress ala gị na-ewe ihe esi church onwe comedians adịkwu another thing awụ ihe na anụvu before but they will tell you a joke analyze ala gị so all the inborn delivery all the inborn man sit mmadụ the only thing the person need is a platform wee si oga mgbe m mechazi the thing he now obezie na my page bịa reply ya the thing batara ya hit gbara ya I received many calls that day ndị na-akpọ m somebody gbara m sị m na m delete the video na Ogbuefi ka m ọkọ somebody akpọ m sị m na o ye send him 50,000 na ihe m gwara Ogbuefi wee eziokwu say no problem another person akpọ m sị m delete the video sị ya na onwego onye kwuru 50,000 ka m post wee mekwa ọzọ na ihe nye m 100 in delete ye ọkọ na Ogbuefi mezie ọ chọghọ ka i wee fụ the pride na-adị ndị mmadụ n'ime o meele m video ma nkwe ka o tinye na main page ya ọ ga na-etinye na second page ya but I wanted adịm agbaso ọwa ọga tilechi I respect him mana ihe m chọrọ ka ọ ghọta ogene I wanted him to keep a legacy kịta light ya na-enwu o nwere green light o luzie kịta o mere Ọnịcha to Lagos ọ correct ya dị error ịwọchi fụ na ọ gara pikie machin ha ma iyo kacha ata ha ma dibia ụmụ iyo so many people bịa na-asị m na ọkwama adịghọ nke a m mechazi video Ogbuefi ga kpọkọrọ ndị ọzọ nsị ha there is a way I live my life na nna challenge chi m na ya so bi ụwa na my life na Ogbuefi nwere ike ọma mkpọm je AY life mana my happiness wụ na o nwere ndị ọka gị mma ọ kpọrọ o nyere the platform and ha ma nchefie tomorrow nwere ike ọ wụrụ mụ ya host zichu a host na Eko Hotel. That is how I see my life. Now he corrected the error. Ya nwa Ogbuefi ya agwa gị na after putting smiles on those comedians ọkpọ wee ga o nyere that platform na ha odi thank you ha sịrị ya na odi ugwu ha na-akwanyere ya egosi ya na o keep ga legacy na Anambra State comedy industry. At least first person nyere about 7 to 8 upcoming comedians gịnị platform na AY Life na Eko Hotel. He achieved it. Now pụtakwa debe ha kwa na o kwuru this thing na so many people insulted him, so many people say na all the envy na all the jealousy mụ ama na ọmụ ka ọ na-agwa I have to correct him oga imegi ihe m gwara gị accept my advice and admit no you can accept. Ogbuefi onwe ihe people adama Ogbuefi ga-awụrụ somebody mma sị gị no as in o nwere ụdị mmadụ ya awụ mgbe a m kwuchara data okwu Ogbuefi would have swallowed his pride. N'ime obi ọ ma na m gwara ya the real truth. And o tiri ya n'ọrụ immediately correct ya and onye go onwe that legacy. That's why I respect Anyị Dons. Okay. Anyị Dons amaghị ihe wọp kọma. And before adị m ege egwu Anyị Dons maka egwu ya na-adị dọ. Ana m like high life na-adị ma like egwu na-adị jajajaja. Adị m ege egwu but the life Anyị Dons na-ebi enweghịzi m choice than if fall in love with egwu Anyị Dons ha ncha dị na my phone music. Yes na-egezie because again Anyị Dons wụ somebody ya he understand the pains na ọ tara afụ wee nọ level ọnụ and ọ ma no grace and Amalachukwu and ọ ma ihe an upcomer na agamiga and that's why o ji wee bịa na at his age ama m how many years o bulogoro mana I can comfortably tell you na Anyị Dons so na highest artist na-ada ego highest when you come to East. Ojide ha chaka ego arabia. All the love on a create impact on etinye n'ime ndị mmadụ. Imagine on my birthday, after mechara video on my birthday, ọgbọ okay yes, emechara anya video post he has to call me. Ịghọta, ọ chọta my number kpọọ m. Now there is one day m chọrọ inye ọrụ na Lagos. Mbịa kpọcha ema ya Anyị Dons gwa m sị m ha. First time m na-akpọ ya na phone wee nye ya ọrụ na ọma nchefu destiny echefu ịma how many celebrities nyegoro ọrụ nke rie thank you rie very much na-afụ gị ka upcomer na egro o nwedịrị celebrity nyere ọrụ bịa na the same hotel okwu ha dị ka mbata hotel room ya bịa kene ọkwa m nyere dị ọrụ ọbịa ma akpa afa okwu ha dị ka mbata na hotel room mana ọ mụ nyere ọrụ ọbịa mana Anyị Dons acknowledge the fact ọkpọ m kenecha maka the birthday oru my own birthday he has to do video send the alarm post
Give me kana yanwa post for kwanya. Nke a wụzi ihe ya na chi ya ekpetere Because video nke yanwa ime isend ya ka ngwa post. Mo emele nya video post o. So give me kana yanwa post ya. Give me oji send kwa na ga. Life. Mana my happiness for yanwa iwepụta go the time. Mele m ya asị. No, I want everybody. I want celebrity here emele that video self o nenecha ya. First video m hit 1 million views wụ egwu Flavor. Mgbe ọ gụrụ ụmụ Igbo niile I skit then with Uncle J. The video gara viral. To the extent na PC la page for ya. So there's no how he is going to Flavor for her. That skit. Mana why o man ya to eat. O ka sị na ọ bịara kwuola obele nwa ọma ebe osipụta. But anyị does acknowledge the fact na this guy try kwala. Or return all the favor. Ya nwe imego the video send the ala mkpa afa m. I'm comfortable. So many people be saying na ihe na-eme o ka anyị don so enye m ego maka ọ na-eke ego. Nsi ha everybody is entitled to their opinion. Anyị don so mebe nke ọjọọ unu ihe na-eti. Ọ na-emekwe nke ọma is high. Ọ ka mma na celebrate ya. Kita he's trying because ọ bịa na-akụziri most entertainers how to carry upcomers along. And ọ bịakwa ha na-differentiate only on music. Ma comedians ọ na-carry everybody along. Ọ ma ihe we na-ebịa comment ya na page ye na level ọ nọ and followers o nwere. He followed my page mgbe page m ka nọ 87,000 mana ọ nọ 700 and he subjected himself to follow me. Na-abịa na my page ya comment. My fellow comedians enwebedi nke m fụrụ comment ya na my page. So all these things is gaining is something m ji ekwu ilie. Owo like na onwego once ka na ya jekogoro ọrụ bejo wizaza na nke Jesco. Mgbe ọ bịa dị akụ egwu mgbe ha gara Izogo or something like that. So he's good. That was the life I wanted again. And ọ bịa wuru best friend to Ogbuefi. Mana Ogbuefi had to emulate the lifestyle. So because mgbe medite na anyị dance bịa comment say why made you hogwa ya inbox. Ọ ma na mụ na Ogbuefi abago onwego mgbe m kpọrọ Ogbuefi m chọrọ ihe otu show na my town mkpọ Ogbuefi si na nchọrọ ọbịa Ogbuefi si 1 million naira. Nsi ka ihe ewepụrụ m si 1 million 1,000. I cut or call. Now, with this thing now, on a new zeal to grow. Can they demotivate him? I'm no merit 1 million naira. Man, I won't know Chief Imo Keboro. Chief Imo ya ekwetiri na price ya. Man, a voice oji agwagi ya. Gịnwa ya eje kugbahata ego la na obi gị tinye the money kwụọ ya. Ọ na-asị gị nwanna ịmakwana I understand your effort. Eme, you are trying, but that is just it. That is ihe nna. Ịmanfụ ọnụ ihe ejikwe ya ọnụ. Mana some ye eji ka ha gosi gị na ha ka gị subject ya gị to the level. Ị na-ajụ onwe gị ma yerukwe to this level. There are some comedians ama ha mma na ha ma mụ na ha na-alụ na ha ma my capacity na comedy industry. Mana ha achọghị ime m associate until gịnị I jekọ event ha for my performance. Yes. But ha achọwazi a way of coming close to you. They can grab. Most of them mechakwuru na-ezu my jokes. Mnechakwa ya anya mgbachi nkịtị. Because I believe na gịnị everybody. And ihe abịa na-eme m na-enye advice to upcoming comedians na-apụta work very hard on developing yourself. Mana at times na-ewe remote na crack joke to my television. Ihe na-akpọ that thing of building myself that time. Now after na-ejechakwudo ebe ụmụada nọ na-anụ the intonation ya ka people na-abịa ha sị m na m na-play that role like na nwanne nwaanyị true. Ihe a na-akpọ personal building personal development because everybody can believe in you. Man, the belief you believe n'onwe gị is what will sell you to your audience. So build chazi onwe m all these things. You need a platform. Ọwụghọ seminar. Ka nje tụkwara na Ogbuefi na-akụziri m ka o si rigo stage AY. Ọ na-akụziri m ka o si ese skit. Ka ọ na-akụziri m ka m mesi wee mee people ha chị ọchị. You can't teach it na. So inwego the platform utilize ya because ana m agwa every celebrity mgbe ị nọ na your limelight mgbe ị nọ na mgbe ị na-excel iwu celebrity Mgbe dị hot mara that one day you will retire. Now your legacy will ihe ya sustain gị mgbe ị ya retire. Ka ihe the legacy people you help pull you up help nwa upcomers help them. Ọ ha nwa ya even after anyị don kwụsị igwu egwu taa anyị don sky na trend. Okay, na trend because again o tinyego impact. I nwe choice than to love anyị dance. Because again sometimes anyị dance onye isi bidoro ọnọketa onye free na fans
send they say their business this thing ka ọ na-post through ha. Ọ ya bidoro before other celebrities bido mewe ya. He understand na ihe mere ihe ọwụwụ gịnị his fans. And ọwụghọ only the gịnị onwe onye ka ya ji contact mgbe o celebrate I think 10 years on mic ya. Ịbịa dị ifo na men bịara. O ji men o ji contact mana o choose to mingle with gịnị ndị fans wụ ndị ogbenye. That is life. Mana I put it to you. Imana ese na idelo Ogbuefi message na ịchọ iso wee mee ihe. Ọsị nge delo onye ọzọ. You go back to him or bịa ignore gị. I think this is actually the whole foundation. I think you're angry because he ignored you. Don't you think so? I think I'm angry because he ignored, because the reason in the chat via how can ga perform on the event. I just wanted to know na ihe o dere na Facebook. No use na chukwu agozige and on use you to carry everybody along. Na on etiko your upcomers. In chat kwune ya as an upcomer. Kama no yeti no easily. Otinye hom that means na ndo otiri wu show off ka ọ chọrọ ime. Koigi Asuna bụ your greatest of all time when it comes to content creating na Southeast. Okwa Black Abino. Abi? Yes. They are good, especially that Onyama. Ha nwa ndị mma na ha nọkọtabe one day wele page ha gbawa saga or saba ndị mmadụ okwu. They specialize ha base na comedy. Na-ese ya back to back. Nke ikwu okwu saga ịchọ ọnụ ịkọm ọnụ direct ma ọ bụ ịgbọ m afa na ka mmadụ ọmụ ka ị na-agwa. Black Abino no ya mma ha na-eme ọfụma. Black Abino, yes, I give them the credit. Mụ na ha work kogo. You confirm no na-eme. Yes. Ndị be anyị ka nọ na Gbam mụ na Maasi ka nọ. Maasi na nchịkọta achọrọ m enwe ya na-akpọ take your time. Omike ọbụna onwe ihe ịchọ ikwu nna ajụrụ gị. Ma ọ nwe onye chee ka ọnụ, ma onye chee ịkpọli, ma onye chee ikene, ma onye chọọ inye shout out, ma ọ bụ ndụmọdụ. Ihe ọbụna ịchọ ikwu nne metụrụ aka. This is your time to actually touch it. Biko, go ahead. Now we'll go to the level of Guinea. Obodo. Mmadụ inwe content, as in inwe the talent, inwe content creator, a comedian, or inwe passion for something, one thing, but the people now support here back here up another thing. So you can have all the talent, and once you want people now back it up, and the name people now back it up, no matter how back up outside that you will always value back up home base in Yenegi. That is him. Na-ekilu go die na Anambra State entertainment industry, because even in when grow your people self I'm holding in a grow outsiders na fear in a grow, because I could remember na people that made me who I am, which are outsiders on the from my talent invented in it. And me nya shout out somebody like Ebu King, Ebu Kobaleube, Akana Akwa Ibu, or somebody for the talent support I will only watch here. Man, all man, you need something. Yes. Now I give credit to Jesco, his family. Like my co-wife said, Teresa, his Munye Jesco, which is Nne Jobizaza, our biggest fan na their family. I can testify. Each event to me, I chinya ya akwa. Mana Teresa na akwa separate up and down. So he don't want us to begin but I an outsider. He valued us like family. Or just again, like my co-wife said, security and I can't blame Jesco. Nah. Maybe he invest in our life because only KD and a mindset. Man again, he won't Bukari free station no neko in Nigeria. And onwe ike na-eche maka free station ya nọ n'Owerri ma ọ na-ada agwa ya na o nwere ebe a na-adapụtakwala ọ na-manage oil ọ nọ into building material and ama m na ana m ewe iwe na Jesco help be m ebe mma na o nwere ike my letter nka na-ede for help nwee ike mgbe ọ na-abatara ube Jesco na mmadụ 1000 na submit go ma ndị na-akọchara ya na ha nụrụ chovel pa nọ n'ụlọ ọgwụ for help. So there are a lot of things and ama m ya na somebody ya one day he may gịnị turn around the simba na ekwesịgo turn by turn. Na ana m ekerekwe mmadụ dịka High Chief Uchechukwu na-egbu ihe mbara ya wee go dị n'Ọfịa.
the man taught me some things na ịkpata ego one thing, ịdị humble ma ịkpata ego wụla another thing. Now the growth of every rich man will how humble ịdị. Because onye ya wee fe ma mma na o ji ego ma na orori. Nwoke kwadoro ọfụma oji agbara ise eme ọgọ, oji moto eme ọgọ, oji une eme ọgọ. Mana efe ọ na-anyara onwe nwa Highlander ya. Onwe ọchọkwu dị driver. Orugo ọ bataga ego iji convoy na-aga mana o need hoy. Kama o yeme ya convert ya the money buru rice ke ndị mmadụ. Kama o yeme ya somebody ya wee bịa na estate ya lụkata ọrụ ọfụ na ya na-agba moto too much abịa. Ọchọ ofu a na ya rụọ ụlọ chinye gị key. So he entered into my life. Even mgbe ọ dị ka eke dịka anwụ mgbe challenges dị too much, he was there for me. Na ana m ekenekwe somebody like Prince Chuks, that is nze nwa gbara ngada gbuoru chi efi n'Enugu ukwu na Ụmụnri ejimodo na South Africa. Or somebody believe in me. Ka o si enye m ọrụ MC wụ ụdị event ọ sọrọ ya wụrụ, ụdị men ọ sọrọ ya bịa dia, o ya akpọ gị Maasi, send the account number gị ihe eje ọrụ ebe do na, because ọ trust o believe that I must deliver. And apart from that, onwe ha ichi yi ọ batala o ya ha akpọ m nna na ihe ha support or to your gịnị ministry, to your ministry. Ịghọta. Now all these things you can imagine. Ngwa now ị bịa na my hometown Ekwulọbịa, ana m eme ọrụ MC na for over 3 years. Onwe bụ ọrụ MC njere onye Ekwulọbịa nyere m. Ịma reason ọwụghọ na ha dị bad ọwụghọ, mana o nwere ike ha ka na-afụta ịkwa nwa be anyị, hey mba ya gbagotewe. Mana others outsiders na-enye m top ọrụ MCs ihe eje Lagos mechada ya sef gbala ezigbo ego nata. Emechago m MC mmadụ kwụba m ụgwọ top 300,000 na pay m na ya. That his happiness when stage his guest, na stage his crowd till from the beginning till the end. Na wo MC bịara ya ego. Eso m na ndị ya mbịa na-ekwu ituwekwa ego bịa tuo. Even adị m akpọ nwa afa na occasion. I believe na crack ya joke. Iyi adị motivated ịbịa tume ego ma ịga tuwe celebrant ego. That is what makes me an MC. Imegori sure na nlụrụ MC ma ọ dị gịnị accurate. Onye kpọrọ ga-adị happy that gịnị you entertain his gịnị audience well. Now, I think that strongly fan base we ihe mmadụ I need carry your people. So ihe anyị na-erite ndị be anyị wụ na ịgbafete mahasị kwụsị ọsị kwe mana kọmentrị m na page gị bọsị ya nke ikwuru maka Ogbuefi kwa agba ya na nga ego one ka maka gwụrụ gị go enemu mmanya. Ọ nakwa ha jụ ma Facebook a na-akwụ ụgwọ ụgwọ. But ha na-afụ liking and the cheer, one cheer ha nyere gị like gịnị na ọ gbọ ikwesịghị ịgbawa moto. Ọfụ gị change akwa site na ọ like na your video ka iji go dị akwa. That is how ha na-esi afụ. Mana outsiders believe more in you. And eji m ohere a na-agwa all content creators. Hapụcha anụ na Facebook na-akwụ ụgwọ. Nna inyo ọwụ na ọ dịghọ gị n'akara aka. Ị chọọ ihe ọzọ ihe alụ. Everybody want to become a content creator. Ka onye ọnwụ na-amaba ka eje vute ike ma ndị ma ihe ha na-akọ ma ndị ha ama ihe ha na-akọ ma ndị ji abatazikwuo. Nna anwe ihe wụ na ike agwụ na ịbata Facebook. Ihe aka o ji amekọta ana m asị na ọ iwe aka maka iji awa wekata iwe post of view ndị Nigeria. Because the man achọghị inye anyị monetization, ọ na-atụ anyị ụjọ. Ọ fụrụ the way si achụ dị ego na this man nye anyị monetization. O ya enye anyị room e monetize wa mara some things dị na Facebook. One day enwere ike ihe akịkwa Facebook ya o. Ọ na-akpọzi na phone asị ya na hedo ya bịawa na Ọnịcha. Ọ gbara flight bata Lagos bata Ọnịcha na-ajụ ebe o ji abịa ka o nwetakwa Facebook password ya na wakwa. Because ọ fụ na Nigeria were mkpa ha niile bụ na the monetization. Imagine onye be ha monetization. Mana anyị na-earn more than countries where people ọ na-akwụ ụgwọ. Ya nwa na-akwụ n'ụgwọ ma how many people ọ na-akwụ. Ọka onye ọwụna even ma mma onye nụzie nwaanyị na ọgwa die even ka esi eto ozizi nwaanyị na ebe esi ya nne m anụ gị mana ihe ekwetekwe na mana gị ihe na-eme content. Ọ gbacha ha nkwụ nwaanyị nata osi nri o nwere ike ọ wụrụ ndomi ọsị ya ngwa na-eri ka nna agba egwu. They want to make money. O mezikwuo ha sọmọ na-amụzikwa ụmụazị bịa awụ ha ncha niile na Facebook awụ ha ncha niile na content creating. Onwezi onye nwere time ịzụzi nwa because a na-achụ ego Facebook. Ọ dịghọ normal. Because na Nigeria everything ọ na-akwụ ụgwọ ọkwa ewepụtara nke a na-akpọ tapping. My father enwe ha Android phone wụ na osobe tap. Everybody na tap ka atapụta ego.
na enwere ike tap kata that people generated that tapping nwere ike ha dị real o mana the rate people ji tap bazie ya eme ahụ echewe echiche ka egwuzie ndị awayo because everybody want to tap ifuzi obere nwa ogoro phone ọ charge ya phone load ọ na tap so we take everything anyị na-ebu ya n'isi onwezi onye na-achọzi iwepụta time work on himself place a value n'isi onwe ya. So I think with this few corrections entertainment achọrọ m ịga na movie abịa na movie wugodi -1 ebere ka na-emekwa ụmụ ndị na-enene Nigerian movie I don't watch film ji ahụ before na ewepụta scene 1 amaghị ihe ya end ya ịfụ ha Diamond Okechukwu ka ọwụ Prince ga-efo Destiny Etiko ka ọwụ village champion ịmana na onye anụ ya n'ikpeazụ ka ihe na-enene. So and that is why before he meet a standard because ihe mere ndị ọcha ka ji ebit ya enweghị ike ibido before you ghọta film ndị ọcha ihe nenecha to the last and again they took their time ha na-etake their time ese video kịta everybody want to become a producer kparị ha anya n'oti onye ha major role ọ na-ade script dobe ọ ya gburu Junior Pope ka onye ọ na-amabata ka eje produce we ọ makwa ha ma ọ dị financially capable ipitie then ọ bịazi ọ na-echut ọ na-ama na-ejizi time with ego dị ya n'akpa ị na-afụ ya o chutuo movie 1 week gịnị ka ọ na atịta ọ na-aba because ọ ma na Yul Edochie nọ karịa 2 days ọkwụkwọ ụgwọ họteelụ dị 3 days so ọ na-arọchi Yul Edochie ka ọ tụọ ya ngwa okwuteghe mba ka egbubi isie so they just want YouTube to pay ha dey emezie like no passion to entertain you ha bịaziri face the monetary aspect of it that is why everybody ịbatazie na YouTube efu ha Destiny Etiko na the next thing you have gini produced by Destiny Etiko efu Lucidona nke ụmụ nwaanyị ugodo otu ọhụ ka ha bịa because ịchọ isel as a female na movie industry na ịlụghị ike ị na-egwu egwu ihe je rụọ ike akwụ ha ike enye gị role and ha bịaziri because ọ na sometimes ụmụ nwaanyị rikata ego makata investment ana m ajụ ma na-eji ụmụ nwoke ụgwọ ọ na-ada akwụ ndị ụmụ nwoke ụgwọ so ụmụ nwaanyị ka a na-akwụ so ịfụ this thing ịfụ na ha abịago welezie gịnị ha abịago wele their personal life nke na na-agbazi acha o were movie cover ya mana senators niile nọ n'obodo a ọ macha color bossas ha niile ịfụ ya ọ na-aba ndị ambassadorship deal ọ ihe alatara n'ọhụ ụmụ nwoke a na-ata afọ isi a na-acha ha awụ so with all these things we are not ready to grow now and enwezikwu respect ewechukwu na ha na-anwụzikwu ka ọkụkọ because sometimes ụjọ bịa atọ m sị ha ndị anwụkata dị bata na comedy industry ha fa ka ihe eso nwa and iwọch ịfụ na ha ncha niile na drop isi small na-abata content creating ha ncha niile A to Z everybody na-awụ movie star na-esezi comedy because I can bet you na in the next 5 years na comedy rule with entertainment industry content ye rule with entertainment industry but movies is a content too now movie onwe ihe wona social media content o kan nwere you can imagine na minus YouTube onye elu na ati lụọ na cassette buru pụọ na ahịa gịnwe ejegoro watch ya and afu kumu di pay dị na ya because minus YouTube pay you ebe makwa na that movie ị na-show na African Magic na-show ya every day igoro subscribe na watch ya ị ka nwere time ịgago ya n'ahịa and one of the time ịga na YouTube so if na everybody now focus on getting nke 10 minutes or 4 minutes or nene na Facebook TikTok or they happy that is the people and ha hotago the game na shift nwayo all those top celebrities anyị na-enegara anya na Nollywood ha sozi anya ọzọ content creating na ma nke ma ihe ọ na-ese ma nke ama ihe ọ na-ese so na ọgwụgwọ kwem n'ọnụ ndị ba unu anụghị ya ọgwụgwọ Maasi n'ọnụ because mana agwa sị na ife ada aka ebe ọ na-adị ọgụrụ ya n'ọnụ all time ka ị na-enwere ndị be anyị ka anyị kpọọ ya kpime ebe a ka anyị chịkọ ebe afa nka bụ Dr. Odogwu bụ ya mbaba tupu Maasi asịkwuo na ngụkwu dọkịta m ego na nkwụrụ ụgwọ gote my doctorate degree ngwanụ akwa ọ banye ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ kọmesịa